शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय Namaskaram to all of you. As most of you already know, that this day signifies the birth of the first Guru, in the sense is audio okay? What does birth of a guru mean? Well, the birth of an individual human being, of course, means the day he was delivered from one's mother's womb. That's not what we're talking about. It is very natural when something very profound and when something very precious happens to you,
inevitably you tend to withdraw from the din of the daily world. So did Adiyogi, moved into mountain regions. Those of you who come from the cities, you should not think mountains means it's a hill station. Mountains where normally there are no people, no movement especially, because when you come to a certain level of awareness and sensitivity, one problem is every movement that somebody makes unconsciously hurts in some way. So naturally you like to be in a place where there is nobody, there's no unnecessary movement. Some kind of situation which will complement the inner stillness. People around me have this trouble all the time because when I'm socially active, I'm more social than most people. Probably I've taken more selfies than most other people. But when I'm alone, even a smallest movement, one extra word irritates me because, well, that's where you would like to be. But you cannot work with the world like that. So, from the profoundness of stillness to profoundness of activity is not a choice for any sensible human being. It's a choice in terms of what is needed around you. And when Adiyogi chose to ignore everybody around him and simply sat there or danced or did whatever he wanted, from there, when he decided to share, he turned south. That's where we are. But those days, anything south of Himalayas was considered south. So even the North Indians can feel good. You were also south. He turned south. One thing is indicating the movement of the sun towards the south. Another dimension is, even today, in English language at least, not in the Indian languages, but in the English language, when we say south, we are indicating going down. In the stock market, the prices are going south, means it's going down. This is the prejudice of the North Pole. They think south is somewhere lowly. But for those of you who do not know, equator is in many ways the highest point on the planet. So he turned south, indicating that he is breaking all the social norms. No more somebody being more eligible than the other, one clan of people being superior to the other, people who claim superiority by birth or by association. He's trying to demolish all that by turning south. He's saying the highest knowledge will be delivered by facing south,
which was considered the most inauspicious. If you do not know this, human prejudice is such that even today, in most villages, the southern end of the village is always the low-caste people are supposed to stay at the southern end of the village. Even today it's maintained in most of the villages. So he turned south, indicating there is no caste, there is no creed, there is no superiority and inferiority. Every human being who is willing is eligible. This is democratization of knowing and knowledge, that knowledge and dimensions of the beyond are not a property that somebody can hold. He's making sure it's available to everyone. So it's on this day. This time, because of some calculations of the calendar, this is the second full moon after the solstice, but normally it is the first full moon after the solstice that the Guru Purnima happens. So on this day, it's a momentous day because someone of his caliber decided to go through the works of trying to make what is not in people's perception to come into their perception. Whatever is not in your perception, when somebody talks about something that is not in your perception, it sounds illogical or weird or stupid depending upon your judgment. Anything that you cannot understand must be stupid, isn't it? He hesitated, do I need to go through these works? But then he decided, aren't we glad that he made that decision? That no matter how much ridicule, no matter what all labels people will stick on you, he decided that he will share. This profound being, when he decided it was not a personal decision, this became the way, this became the culture which bred thousands and thousands of masters through these many millennia. And here we are at the foothills of Velangiri. These mountains, in many ways, are a cascade of his energy and many more who came after him. It is kind of a physical manifestation of this knowing. Right now, with modern technologies, maybe there is some context for people to at least understand this. This would have been very difficult to even speak a century ago, but now that modern technologies are there, that… see, even the Chinese can understand me. They don't know a word of English, and I don't know a word of Chinese, but they can understand me because they got one gadget in their hands. And today, if you have a gadget in your hand, you can know almost anything. You can find out 15,000 years ago, the Guru Purnima, what day of the week was it? You can ask your Google lady.
She could tell you probably, it's just a calculation. Because the planet is still was spinning at the same speed as today, so there is no complications about the calculations, it's pretty simple. So you can understand that a piece of plastic and metal can do so many things. It can carry 1,000 hours of music or talks, or it's just coming in the air. So what is in the form of energy can become sound, can become light, can become visuals. You can call this audio, video, whatever, but essentially what is happening is, what is stored in the form of energy is finding expression so that your sensory perception can perceive it in the form of video, audio and various other ways. So once you understand that knowledge, knowing can be stored in the form of an energy, it's much simpler now because there is a context. So in the form of the mountain, fortunately nobody is going to disturb this mountain forever because it's a protected mountain. There is Kailash, in a month's time we are there, and there is Dhyanalinga. Like this, there are many other forms where knowing is stored in the form of energy. What is a certain level of knowing? To bring it into your intellect, to find logical articulation and to put it across in a way that maybe it sounds absurd, but it doesn't sound stupid, this is very important. People don't mind. If they don't understand something, very important, all of you should know this, married people. If you want to say something to somebody that they anyway won't understand, you have to make it little complicated. They can understand, I don't understand very complicated things. But when you have to make them realize very simple things they don't understand, there is a danger that you may get dismissed as stupid. So this is the danger that a guru adventures into when he gets into transmission mode, because you have to make it as simple as possible and not sound stupid. Difficult, you know. It's all right if you sound weird, some will leave, but some these days are attracted to the weird. If you sound very complicated, those who believe that they're very intellectual, they will hang on because they have complicated the simplest things in their life. But to simplify the most profound dimensions of life, you're always on the edge of risk that somebody who doesn't have the eye to see what it is will dismiss it as stupid. So this risk Adi Yogi ventured into. Since then, so many great beings. What is this all about? Guru, as you know, means one who dispels darkness. To turn on a light, is it so difficult? Yes, turning on the light is not difficult, but to make the blind see is difficult. Turning on the light is easy, because you don't have to turn on the light is always on.
You can pretend you turned it on. If you tell them it's always on, nobody will see it. You have to tell them, wait, wait, it's going to come on now. Then they may see it. So, like outwardly, someone who has no vision, to him, to show light is difficult. Similarly, inwardly, to turn on a light to someone who has no inward vision is also the same thing. And what use is light inside? We can easily transplant a bulb inside of you, but you still can't see it. Maybe some light will emanate from your ears and maybe it'll spread here, and that's how people had a halo. But the problem is you still can't see it. When we say light, understanding light like this, something burns and light is shed, not in that sense. Light essentially means, in human perception, light means to see. Something is lit means you can see, something is not lit means you cannot see. Even to see does not mean to physically see. In English language there is an expression, oh, I see. It used to be very common. People used to say, I see, I see. As somebody is speaking, they would say, I see. Not anymore. These days, they use other kinds of words. So the Guru Purnima is significant because it's a reminder that there are dimensions to life. Unless you are provoked and goaded in that direction, you may never even bother to see. It may be the most profound dimension, it may be larger than anything that you know in your life. It could make everything that you have known in your life insignificant, but unless you allow yourself or unless somebody goads you in that direction, you may never even realize there is something like this. Because in the making of a human being, there is one dimension of us which is made for survival. Once you start looking, this happens to you, or if the moment you go to school, somebody around you, your parents, your teachers, everybody is trying to tell you, you got to be better than somebody next to you. The moment this aspiration enters your mind, after that, your entire process of life will become survival, because surviving in this world is not a big deal, everybody can survive. But the moment you get into this madness that you want to survive better than somebody, then you're a gone case. Till the last breath till the last moment of your life, you will be only fighting for survival. This is what is happening to majority of the world. You can see this distinctly. As societies get more affluent, they are not more at ease. They are fighting for survival like nobody. Actually, those who have little tribal cultures, they're at ease. If they had their meal, they're quite okay. But affluent societies on the planet are on an overdrive of survival. It's just that they've raised the bar of survival in such a way, it is unreachable
because it keeps going up all the time, because somebody else is always doing better than you. Endlessly, it goes on. This one step, they've already done it to you. If you don't do this one thing to your children, that you didn't put this idea that they must survive better than somebody. If this one idea, if you don't put into your children, you've done a very great thing, very, very great thing. What it means is, if you did not put this one corruption into your child's mind, that means you prepared a field where in the next generation, millions of enlightened beings may happen, millions. Because if human beings are released from this one disease, that they want to be better than somebody, rest is, life comes to ease by itself. If this life comes to ease, seeing what is there is a natural process. But Sadhguru, I'm not competing with anybody in the ashram. But I don't see any light bulbs coming up. We must always understand, between possibility and reality, there is a distance. The distance need not be great. It is just that even to cover a short distance, you must hold the course. This is the problem with most people. If you observe yourself in 24 hours' time, you would have changed the direction of your life 1,000 times. Right, left, center, everything would have happened. A man was driving in United States in a bit of a remote kind of country road, and then his car stopped because he had a flat tire. Then he walked down to a farm and he asked the farmer, "How far to the gas station?" The farmer said, well, as the crow flies, it's just 4 miles. Then the city bloke looked at him and then he said, "Suppose the crow has to roll a flat tire and go how far?" This may be the problem, you have a flat tire. And to roll it and to keep the course, every day it keeps changing many times. When I say it changes many times. So you woke up in the morning. Unless you are on a certain level of sadhana, morning in yoga center you woke up with a start because dong, dong. If you wake up like this, of course, first you don't wake up spiritually, you wake up with a curse. And you cannot even say it loudly because there is somebody else who is sitting, Shambho, Shambho. Already, before you wake up, somebody is sitting up and doing ch, 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 ch. You slept through all that, but this gong, it's too jarring, you can't ignore that thing. So you woke up and
We don't know what all happens, the toothbrush, you shove it into your nose, all kinds of things happen. Lack of coordination. Then 5:30 you get spiritual. So you get spiritual 5:30, 5:45, 6 o'clock. Till then there's some activity, Guru Puja, then Surya Kriya, something. Then comes the best part. Now, those of you watching us on the web, don't believe all this. Everybody is doing wonderful sadhana. Ah. I shouldn't have come with a sail. And then of course, there are people monitoring the sadhana. All that happens and again you get little spiritual, Shambhavi. Then you know what happens step by step, so many things. So in a day, just watch how many times your direction and priorities change. All you have to try to do is just this. Next 24 hours, just stay with one priority, absolutely, without shifting for a moment. You will see wonders will happen in 24 hours' time. Because you have the right kind of practice, there's phenomenal energy. Well, I'm also still here. If something significant starts happening, I won't ignore you. I'll be right there. So, everything is there, it's just that holding the direction. From here to the entrance, it's called the Malai Vasal, for those of you who do not know, that means the mountain entry or the hill entry. The rock that's sitting on the gate out there, we brought it here with great difficulty. Our boys went there, did some adventure for 1.5 months, because this rock weighs 235 tons. And they transported it all the way, thinking they brought a really big rock. This rock we wanted to put where our present Sarpavasal is. But then when it came, it looked so big and nice, I decided, let's put it up on the gate. And it just shrank visually. Then somebody came and complained, Sadhguru, why the rock has become so small? I said, because it rained, it shrank. And you won't believe they believed. So, when the rock came on the truck, it looked like a mountain. But we put it up there at 21 feet and it just became small. This is how it is. This is how it is. This is the important thing you have to do on this Guru Purnima. Adiyogi means you put him up there, hung him on the calendar, stuck him on the wall, put him in the temple. He's up there, so he's looking very small. You should bring him down to your life. If you bring him down to your life, suddenly you will see it's a humongous presence. We are doing this effectively, a lot more needs to be done. We are de-divining. Is there a word like that? We are taking the divine title
of Adiyogi and making him into a human being, because the idea is one who is up there, we are trying to bring him down. We want to bring him down here so that you can feel this powerful presence. Up there, too far up there, Vaikuntham, you know? No, I'm sorry, Kailash. Wrong god. All gods need to be brought down, very important. Only if they're brought down, people will see it is a possibility. Otherwise, they will think it's an unrealistic something that they can just invest a few minutes a week and one incense stick. I'm saying for the first time, I'm noticing this in many homes, they're lighting one incense stick. Not in Delhi. In Delhi means I can understand, maybe because of the air pollution, they're limiting their worship. But one incense stick, it was never done in this culture, nobody ever lights one incense stick, but these days I'm seeing they're lighting one, either because they do not know or they've become very expensive, I don't know what it costs right now because I never light one. This is important, that in this culture, all the people that you have started considering as gods actually walk this geography at one time. You are Shiva, you are Rama, you are Krishna, you name it, all of them walked this land at some time. When they were here, they walked on this land just like you. They struggled, they fought, they did everything that they had to do in those times. But you nailed them to the wall. They went through the process of birth, growing up, struggles, even wars and death, like everybody else. But they lived an extraordinary life. So, we valued them, that's fine. But the moment you make them something other than human, you have taken away the possibility in your life. So this is important. This is very important that everybody in this country and in the world to recognize Shiva as the yogi, because that's what he was and that's why we remember him and that's why he's valuable to us. Otherwise, a man who came and went 15,000 years ago, who cares whether he came or not? Only because of his contribution that we value him. Let's be straight about this. We value human beings only if they contribute to our lives. If they trouble us, we don't value them, isn't it? So Guru Purnima is that day when we are making a god into a man. Very important. Very, very important, because now you see the possibility. It is not beyond you to be like this. It is just that the necessary focus and effort has not been there. That's all. Next 24 hours, I want you to try and see if you can keep your priority just in one direction, not changing. Let's say you're driving from here to Malaivasal. Every 2 minutes, if you change direction, you would have gone everywhere else except there, isn't it? So, this is all you have to do. If you hold your direction, we will give you the turbochargers. But if you're changing your direction all the time, if you turbocharge you may go into the rock, you may go and hit something else. You must hold the direction, this is all your business is. See, even when you're driving,
The powering is done by the engine, transmission is done by the transmission system. All you have to do is hold the direction, isn't it? That's all driving is about. Reaching a destination means just that you just have to hold direction. Rest is done. So on this Guru Purnima, I want you to take this up because this is not some kind of an unattainable, some heavenly stuff. This is a human potential. This is a possibility for every human being. The question is only, will you make possibility into reality? It's my wish and my blessings that every one of you should know this. A life of absolute balance and clarity, where nothing is a barrier and you are never an issue about anything. This much you must do to yourself. If you just come to a mental status where you are never an issue in any given situation, your thoughts and your emotions are not the impediments in your life. If you just do as much as this, suddenly you find it is a certain level of mukti. There is a new level of freedom in life simply because you're not the issue. Your thought and your emotion never comes in your own way. You are given legs to walk, you are given brains so that your intelligence works for you. But if it is working against you, the basic work has not been done. That is, you have not harnessed your own faculties. Forget about accessing the cosmos. You have not harnessed your own faculties. This must be done. Next 24 hours, just hold your priority, unmoving. You will see it becomes very simple and easy. Priorities change with every thought, with every emotion, with every situation that comes, priorities keep changing. Because of these changing priorities, life looks very complex. Profound need not necessarily be complex. If you have questions, any kind of questions. Today is Guru Purnima, I'm at your mercy, you can ask me anything. Sadhguru, it is said that Adi Shankara entered the body of a king and inhabited it for a length of time. Is this actually possible? If so, how? What kind of yogic mastery makes such a feat possible? It is not really such a feat. Adi Shankara got into an argument with a man. He won the argument. Then that man's wife maneuvered herself into the argument. You know woman. And Adi Shankara is a certain level of logic. You shouldn't argue with a man like that. But she negotiated herself into the argument saying, you defeated my husband, but he's not whole. We are two halves of the same thing, so you must also argue with me. How can you beat this logic? So, argument started with the woman. Then she saw she's losing. Then she started asking him questions about human sexuality. Shankara said whatever he said. Then she went into more details and then she asked, what do you know by experience? Well, Shankara is a brahmachari,
Then he knew that this is a trick to defeat him. So he said, I need a month's break. We will hold the argument at this level. We'll start from here after a month. Just give me a month. So he went to a place where there was a cave. He went inside the cave and told his disciples, no matter what happens, do not allow anybody into this cave because I'm going to leave my body and look for another possibility for some time. Whatever happens, don't let anybody enter this cave. Then it so happened, a king was bitten by a cobra and he died. When a man dies, or even a woman when she dies, we have told you about the pancha pranas. If I go into this detail, it's a very technical question. Are you interested in all this? Yes. Oh. Then we have told you about how the life energies manifest in 5 qualities. The prana is happening in 5 different dimensions. It is called pranavayu, samanavayu, apanavayu, udhana and vyana. These 5 manifestations of prana have distinct functions to it. Pranavayu is in charge of respiratory action and thought process and the sensation of touch. When someone dies, how do you check whether someone is alive or dead? You check his breath has stopped. When one's breath has stopped, you say he is dead. The breath has stopped because the pranavayu has begun to exit. After the breath has stopped, it will take up to 1.5 hours for the pranavayu to leave completely. But still the other 4 dimensions will be there. This is why it was set up after the breath stops, you must wait for 1.5 hours minimum before you cremate someone because he is still alive in many other ways. Only thing is, we want to wait till his sensation is gone so that he doesn't feel the burn. So we are very compassionate. We wait for 1.5 hours so that his thought process, his respiratory action and his sensations are gone. That's not the guy we're talking about. Now, the remaining part of the prana will still be there and the vyana, the last dimension of the prana, could last up to 12 to 14 days. Wherever there is no sensation, whichever part of your body where there is no sensation, you must understand that part of the body has no pranavayu in it. Right now, if you take your hair, if you do this, there is no sensation. Only if you pull it this way, there is sensation. Because here there is no pranavayu, but still it grows. This is the reason why even after somebody is dead, even for a corpse, after few days, still the hair growth happens, nail growth happens. Do you know? Are there any undertakers? No, I'm just asking if it's your profession. After one is dead, up to 12 to 14 days, hair growth will happen simply because
This can grow just with vyana, with simple maintenance of the system it'll happen. Though other parts of the body may begin to rot, still vyana functions. So when Shankara left his body, he left his vyana in the system because his body should be maintained. And the king who died of a cobra venom. When cobra venom enters your system, what is happening to the system is your blood begins to coagulate. When blood becomes thicker than what it is, the… pacemaker. When blood begins to coagulate, breath becomes hard because hello? Breathing and circulation are very directly connected. When circulation becomes difficult, it becomes hard to breathe, so you… Oh, please give me a gooseneck microphone. Your breath will stop well before your pranavayu has exited. In many ways, this is an ideal condition for one who wants to… When somebody wants to enter that body, it's ideal. Normally it would give you only 1.5 hours time, but when a person has got cobra's venom in the system, it will give up to 4.5 hours time. So Shankara got this opportunity that there was 4.5 hours time, so he very easily entered that body and he was there to answer these questions experientially, so he went through that process. But the king's people, there were some wise people there. When they saw a man who they had declared dead suddenly sits up and full of energy, and they could recognize by his behavior, it is not the same person, this is someone else in the same body. So what they did, they sent soldiers all over the city saying, whoever is dead, wherever you see a body, burn it immediately. Because now the king has come alive, he should not leave and go back. So soldiers went looking everywhere, any body, anywhere, just burn it quickly, so that if that is the person who has come here, cannot go back, so we still have our king. A different guy, but he looks the same, so what? So is such a thing possible? Yes, very much possible. Is it a feat? It is not really such a feat. A little bit of understanding of the mechanics of how life happens within you. Now, if one wants to enter a living body, someone who is alive, to enter that would take a lot more. To enter one who has just exited, that's much simpler. Within first 1.5 hours, it's ideal because the necessary vacuum has happened, at the same time everything else is on. This was… this used to be a common, not very common, but almost everybody would have heard that something like this happened somewhere. So this is the reason why when somebody's breath begins to recede, in India, they always keep them just outside the house, they will put samrani and they will start chanting something. This is one thing, is to comfort the one who is departing. Another thing is to ensure that somebody else doesn't usurp the body. So, many methods and many protections were created so that these things don't happen.
There are many ways to see that such things don't happen, but today it is such a rare occurrence that now you started referring to it as a feat. So maybe you would like to see it happen, but most people are dying with tubes and needles stuck all over them, so I don't think that'll offer much of an opportunity because their breath is not theirs. The machines are breathing for them, so we should go and check and see whether still prana is still on or prana is gone, they're just keeping the breath on through a machine. This is something we can check. I think it's very much possible. Even after pranavayu is completely gone, they're keeping the breath going on and extending it by a few days or hours because it adds up into nice fat bills. It's good for the economy. Sadhguru, could you tell us something about rinanubandha or physical memory? Can we avoid this? Is this a curse or a blessing for a spiritual seeker? Today, lot of sport coaches, people who coach sports persons, are all talking about muscle memory. People understand that if you go by your mental memory, many things cannot be done. So you have to build muscle memory about doing a particular action with a certain level of perfection that unthinkingly you can just do it. So we are conscious that we can build memory into the body. Well, but this need not be discovered now. We know very well, the body is full of memory, every cell in your body carries enormous memory. That's how you have a form and a shape. Depending upon the kind of memory that our parents gave us, accordingly, everything is formed. But now we're talking about imparting memory to the body from outside. Yes, you will see by memory, by muscle memory or by body physical memory, if you go and sit in one place, as you get older, this will get stronger in you, that even in your home, if you start sitting in one particular place, somehow you go round and settle down in the same place. This your dogs do, cats do, other animals do, it's okay for them. A human being is not supposed to be like this, but they have built runanubandha with even, a pillow. So, they can build that physical memory which comforts them, which gives them some sense of belonging. This runanubandha, what it means is, it gives you a certain level of belonging, certain level of being at home. With certain kind of memory if you build in the system, with that kind of person, with that kind of situation, you feel at home. This is what you call as home. Your home is runanubandha. Why one who is on the spiritual path always wanders or moves away from home and keeps minimal contact with those things is because even inanimate things can bind you big time. So runanubandha means body develops a certain memory with things that it's come in touch with. It can be a thing, it can be a place, it can be another person. More and more of this kind of memory means these are all good if you want to be anchored to one place. A ship throws anchor when it doesn't want to sail anywhere. But when it wants to sail, it has to pull up its anchor. Otherwise, it's not going to go anywhere. Even if the winds are great,
it will not sail because the anchor is down. So, Runanubandha is like anchor. If you don't pull it up, you can flutter your sail as much as you want, but the anchor won't let you travel anywhere. It won't let you be a seafarer, you will be docked. That's the right word, you're docked. अनंत संसार समुद्रतर नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिनाभ्यां वैराग्य साम्राज्य तत्पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनि शाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां रविपादिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां गताययो श्रीपतितां समे कदाचिदव्याशु नरेन्द्रवर्य मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கே தமிழ்நாடு? நம்ம நாட்டில் மாநிலங்கள் உருவாக்குனதே மொழியை அடிப்படையாக வச்சு மாநிலங்கள் உருவாக்கணும். இது நம்ம நாடு பிரிக்கிற நோக்கத்தில் பண்ணல. நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளோ விதமான திறமை இருக்குது. ஒரே நாட்டில் நாம் இப்படி பலவிதமான மொழி உருவாக்கி இருக்கிறோம்.
இவ்வளோ 1000 வருஷத்துல இந்த கலாச்சாரம் இருந்தாலே எல்லாரும் அவரை மொழி உயிரோட வச்சிருக்காங்க. நானும் தமிழ் சுமாரா நல்லா பேசுறேன்னா பரவாயில்லையா? இன்னைக்கு குரு பௌர்ணமி. அப்படி என்ன குரு பிறந்த நாள் அப்படின்னா ஓ சத்குரு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்ல வேண்டாம். குரு பிறந்த நாள்னா எப்போ ஒரு மனிதனு அவனுடைய உள்ள ஆழமா உணர்றானோ, இப்படி என்ன அர்த்தம் என்னன்னா, யார் அவனுடைய உள்ளம் ஆழமா உணர்றானோ அவனு பிரபஞ்சமே ஆழமா உணர்ற மாதிரி தான், வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பக்கம் இவ்வளோ ஆழமான விஷயம் அவனுடைய உணர்வுக்குள்ள வந்தப்போ அவனுக்கு என்ன ஆயிடும்னா, சும்மா யாரு கூடயோ பேசிக்கிறதோ சமூகத்தில் ஈடுபடுறதோ இது கொஞ்சம் தேவை குறைஞ்சு போயிடும். என்னத்துக்குன்னா, நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணா எந்த மாதிரி ஆள் பார்க்குறீங்க? ஏதோ உங்க அளவுக்கே புரிஞ்சவங்க செஞ்சவங்க, உங்களுக்கு புரியுது, அவரு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தானே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ண போறீங்க. இந்த ஞானம்ன்றது வந்துடுச்சுன்னா ஃப்ரெண்டே இல்லை, என்னத்துக்குன்னா எங்கேயும் கடிக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆள். இப்படி ஆயி பாவம் ஆதி யோகி ஒரு ஃப்ரெண்டு கடிக்காம மலையில சுத்தி இருந்தான். சும்மா உட்காந்து அசைவில்லாமல் உட்காந்துக்குவான், இல்லை தானே ஆடிக்குவான் பாடிக்குவான், இல்லை சும்மா அசைவில்லாமல் உட்காந்துக்குவான். உள்ள எந்த அசைவு இல்லாமல் இருக்குது? உடல் நிலையிலையோ சூழ்நிலையிலையோ அப்படியே இருக்கணும்னு ஆர்வம் வந்துடுது. என்னத்துக்குன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்க மாட்டாங்களே. யாரு கூட பேசினாலும் ஏதோ மார்க்கெட் பேசிக்குவாங்க. அவரு கொடுக்கறது வாங்கிறது, எனக்கு என்ன கடிச்சிடுச்சு உனக்கு என்ன கடிச்சிடுச்சு, இதே கதை. இந்த கதை அந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அந்த கதையும் இல்லை. இதனால நண்பர் இல்லாம பாவம் மலையில சுத்துறா. பாவம்னு நாம் சொல்ல தேவையில்லை, என்னத்துக்குன்னா பேரானந்தத்தில் இருக்கிறான். ஃப்ரெண்டுன்னு என்னத்துக்கு வேணும்? கஷ்டம் சுகம் சொல்லிக்கிறதுக்கு. கஷ்டமே இல்லாதவன எங்க எப்படி ஃப்ரெண்டு பண்ணிக்கிறது? யாரும் வரமாட்டாங்க. இப்படி சுத்திருந்தா அதுக்கப்புறம் மக்கள் கொஞ்சம் கூட்டம் சேர்ந்துட்டாங்க. அதுலேயும் இந்த 7 பேர் சப்தரிசி சேர்ந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வம் பட்டாங்க. இந்த நாள், இந்த குரு பௌர்ணமி நாள் எப்போ சூரியனுடைய பயணம் தென்னோக்கி ஆரம்பிக்குதோ, அதுக்கப்புறம் வர்ற முதல் பௌர்ணமினால அவனு கூட தென் திசை பார்த்து உட்கார்ந்தான். நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா, தமிழ்நாட்டில் நாம் என்ன சொல்லிக்குவோம்னா, சிவா தமிழ் ஆளு. என்னதுக்குன்னா அவன் தோல் நம்ம தோல் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றும் நமக்கு ப்ரூஃப் இல்லை, ஆனால் தமிழால தானே இருக்கணும். என்ன சொல்றீங்க? இப்படியே ஒரு நாள் சங்கரன் பிள்ளை மேல யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. என்ன கேஸ்ன்னா, யாரோ வீட்டில் போய் மாடு திருடிட்டான்னு. அதுக்கு மாடு எதுக்குப்பா திருடிட்டேன்னு ஜட்ஜு கேட்டாங்க. நான் திருடலன்னு சொன்னாங்க. இங்கே 2 பேர் விட்னஸ் இருக்காங்களே, 2 பேர் பார்த்தாங்களே.
2 பேர் விட்னஸ் இருக்காங்க, நீ திருடேன்னு அவர் எல்லாரும் 2 பேர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, சங்கரன் பின்ன அது என்ன பெரிய வேலை, நான் வேணா 100 பேர் கூட்டிட்டு வரேன் பார்க்காதவங்க. 2 பேர் பார்த்தது பெரிய விஷயமா, 100 பேர் கூட்டிட்டு வர பார்க்காதவங்க. எனக்கேட்டிவ் ப்ரூஃப் இருக்குது, விட்னஸ் இருக்கிறாங்க எனக்கு கூட சொன்னாங்க. நமக்கு தெரியல, ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம மாதிரி தோல் வச்சிருக்கிறதுனால நாம் நம்ம ஆளுன்னு சொல்லிடலாம், தமிழ் ஆளுன்னு சொல்லிடலாம். நாம் பாருங்க கொஞ்சம் கருப்பாக தானே இருக்கிறாங்க. அதே புண்ணியாட்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வரைக்கும் வந்தாங்கன்னு கூட இருக்குது, நமக்கு தமிழால் தான் இருக்கணும். அவனு ஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் யார் இல்லாமல் சும்மா ஆனந்தமாக சுற்றிக்கிறான். இவர் 7 பேர் பிடிச்சி நமக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்கன்னு பண்ணாங்க. இது கொஞ்சம் கஷ்டம். என்னத்துக்குன்னா, யாருடைய அனுபவத்தில் இல்லாத பற்றி பேச போன என்ன ஆகும், ஏதோ முட்டாளத்தனம் பேசுகிற மாதிரி ஆகிடும். எது காரண அறிவுக்குள்ளே இல்லையோ அதை பற்றி பேச போனால் மக்கள் என்ன நினச்சிப்பாங்க, ஓ இது ஏதோ பைத்தியம். உங்களுக்கு புரியாதது எல்லாமே பைத்தியம் தானே உலகத்தில். என்ன சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க தமிழ் மக்கள்? நமக்கு புரியாதது எல்லாமே பைத்தியம் தானே. இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சமூகத்தில். நமக்கு புரியாதது இருக்க முடியாது, இருந்தால் அது பைத்தியம்தான் இருக்கணும். யாருக்கு புரியாத விஷயம், காரண அறிவு வலயத்தில் இல்லாத விஷயம் பேசணும்னா ரொம்ப பாதிப்பு. இல்லை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக பேசிடலாம். ஆனால் எளிமையாக சொல்லி கொடுக்கணுன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு. என்னத்துக்குன்னா மக்கள் இது ஏதோ பைத்தியம் எனக்கு நினச்சிடுவாங்க. அதனால வேண்டாம் 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 நினச்சா கடைசியில் ஏதோ ஒரு உள்ள என்ன மனிதனுடைய துடிப்பு இருக்குது. இதனால சரி சொல்லி கொடுக்கலான்னு உட்காந்துட்டான். இந்த நாள் இது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னத்துக்குன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. உள்ளத்திலேயே பிரபஞ்சமே பார்க்க முடியும் என்ற தன்மை நமக்கு இப்போ ஒரு இந்த கலாச்சாரமே அந்த நோக்கி வளர்றதுக்கு காரணம், அந்த நாள் அவனை தென் திசை பார்த்து உட்கார்ந்து சொல்ல ஆரம்பித்தான். தென் திசை எதுக்கு பார்க்குறான்னா, ஒன்று சூரியனோட திசை தென் திசையாக இருக்குது இந்த பூமிக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தா. இன்னொன்று தென் திசைன்னா சில கலாச்சாரத்தில் அது கொஞ்சம் கீழ்த்தன்மை வச்சிருக்காங்க. இதனால சமூகத்தில் என்னென்னமோ இருக்கட்டும், ஜாதி இருக்கட்டும், மதம் இருக்கட்டும், இன்னொன்று இருக்கட்டும், மதம் ஜாதி எல்லாமே இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆள் நான் மேலே இன்னொருத்தர் கீழே நினச்சிக்கிறான். மேலே கீழே எது இல்லை, எல்லா உயிருக்கு இது சேர முடியும் என்ற ஒரு அறிகுறிக்காக தென் திசை பார்த்து உட்கார்ந்து இந்த விஞ்ஞானம் ரொம்ப ஆழமான ஒரு தன்மை எடுத்து பல விதமாக அது எளிமையான நிலை கொண்டு வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தான். இது எப்படி என்ன படிப்படியாக கொண்டு போகணும். மக்கள் ஒரே தடவை எல்லாம் சொன்னால் இது ஏதோ பைத்தியம் பேசுகிறாங்கன்னு போயிடுவாங்க. படிப்படியாக பல வருடம் உட்காந்து சொல்ல ஆரம்பித்தான். இந்த நாள் அந்த ஆரம்பம் நடந்தது. இதனால மனிதனுக்கு ஒரு முறைப்படியான ஒரு வழி ஏற்பட்டது. இது கொண்டாடுறதுக்காக குரு பௌர்ணிமா நம்ம நாட்டில் இது எல்லாத்துக்கும் பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமாக இருந்தது முதல் காலத்துலேருந்து. ஆனால் இந்த
ஆங்கில அடிமைத்தனம் நமக்கு வந்தப்போ அவர் என்ன பார்த்தாங்க, இப்படியே பார்த்தாங்க. அவர் எங்கே போனாலும் டோட்டல் ஆளுமையை எடுத்துட்டாங்க. அவர் அமெரிக்கா போனாங்க, அங்கே ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டாங்க. ஆப்பிரிக்கா போனால் டோட்டலாக எல்லோரும் அடிமைத்தனமாக வச்சுட்டாங்க. ஆஸ்திரேலியா போனால் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க. இந்த நாட்டில் வந்தாங்க, பார்த்தா இவர் இருக்காங்களே சும்மா சாமானியமா புரிஞ்சுக்கவே முடியல அவர்னால. இதனால அவர் ஏதோ எங்கே போனாலும் அவர் மத்தம் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் சேனை எல்லாம் பண்ணி எப்படியோ கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. இங்கே வந்தால் என்னன்னே புரியல. புரியாததுனால அவர் யோசிச்சு பார்த்தாங்க, எதனால இந்த மக்கள் என்ன பண்ணாலும் அடிமையாக மாதிரி தெரியலையே. நாம் அரசாங்கம் நம்ம கையில் வச்சாலும் மக்கள் அடிமையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அவர் பாட்டு அவர் வாழ்க்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசித்து பார்த்தாங்க. அவருக்கு ரெண்டு புரிஞ்சுது. ஒன்று, ஸ்கூலே இல்லை, ஆனால் எல்லாருக்கும் கல்வி இருக்குது. எந்த ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கம் இல்லை, ஒரு பெரிய சர்ச்சு, ஒரு பெரிய தலைவன் எங்கேயும் இல்லை, ஆனால் எல்லாருக்கும் ஆன்மீகம் இருக்குது. வீட்டுக்குள்ளேயே கல்வி நடக்குது, வீட்டுக்குள்ளேயே ஆன்மீகம் நடக்குது. இது ரெண்டு எடுத்தால் தான் இவர் நாம் அடிமையாக வச்சுக்க முடியும்னு அவருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இந்த ரெண்டு ஒன்றுன்னா கட் பண்ண வந்தாங்க. அவர் வச்ச ஸ்கூலுக்கு போனதான் ஸ்கூலு. நீங்கள் வீட்டில் என்ன கல்வி கற்றுனாலும் இது ஸ்கூல் இல்லை. இப்போ கூட நாம் அப்படி தான், கம்பல்சரி எஜுகேஷன் இருக்குது. நீங்கள் ரைட் டு எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க. ரைட்டுன்னா என்ன? நமக்கு உரிமை இருக்குது கல்விக்கு. அப்படி இல்லை, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எது சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது உங்கள் குழந்தைக்கு, ஸ்கூலுக்கே அனுப்பே ஆகணும். அங்கே போனால் அவர் ஏபிசியே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஒரு நாளில் 6 சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தைக்கு என்னடா முட்டாளதானே பேசுகிறானே புரியல. உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே நாளில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தைக்கு என்ன இது பைத்தியம்னே தெரியல, எனக்கு புரியல. அதனால நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப நடுவிலே தொலைஞ்சு போயிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப தடவை வழி தெரியாமல் போயிட்டு. ஜிபிஎஸ் எல்லாம் இல்லையா அப்போ. இதில் ஆன்மீகம்ன்றது எடுக்கணுன்றது அவர் உறுதி பண்ணிட்டாங்க. இதனால தான் பலவிதமான படி எடுத்தாங்க. ஒரு முக்கியமான படி என்னன்னா, குரு பௌர்ணிமா 3 நாள் ரொம்ப தீவிரமாக நடந்திருந்தது. இந்த குரு பௌர்ணிமா பண்ண என்னன்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு குரு இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துல. இந்த குருங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் இவர் அடிமையை எடுக்க முடியாது. ஆனால் அவருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. என்ன பண்ணாங்க, குரு பௌர்ணிமா விழா கேன்சல் பண்ணாங்க. அந்த நாள் எல்லாரும் வேலைக்கு வந்தே ஆகணும்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் எல்லாம் போய் வந்தீங்களா? எனக்கு அடுத்த வருஷம் நாம் இது ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாட்டில் என்னால் பண்ணணும். நாம் குரு பௌர்ணிமாக்கு ஆஃபீஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துட்டு என்னத்துக்குன்னா, அவருடைய உணர்வில் அவர் புரிஞ்சுட்டாங்க. இங்கே போய் எல்லாருக்கும் ஒரு குரு இருக்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு 10 பேர் சீடர் இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு 100 பேர் இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு 1000 பேர் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு குரு இருக்கிறாங்க. இது ஒரு தலை இருந்தால் வெட்டி போட்டிருக்கலாம். ஊர்லேயே 100 தலை இருக்குது. என்ன பண்ணுறது இவருன்னு தெரியல. அந்த ஒரு குரு இல்லைனாலும் இன்னொரு குரு வந்துக்கிறான். எங்கெங்கேயோ பிறக்கிறாங்க. என்னத்துக்குன்னா, அறிவு, ஞானம், ஆன்மீகத்தை பயிற்சின்றது எல்லா இடத்துல பறந்துருந்தது, எல்லா இடத்துல பரப்பு இருந்தது. இதனால பிரச்சனை இல்லாமல் அந்த மாதிரி வந்தாங்க. குரு பௌர்ணிமாக்கு அந்த கொண்டாட்டம் எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. இப்போ வர நாம் எல்லாம் மறந்தே போச்சு. நாட்டில் எவ்வளோ பேருக்கு இன்னைக்கு குரு பௌர்ணிமானே தெரியல. இது நம்ம கலாச்சாரத்தில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப முக்கியம். என்னத்துக்குன்னா, குரு பௌர்ணிமான இந்த குரு பற்றி இல்லை. முக்கியமாக நாம் இங்கே பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா, சிவான்னா கடவுளாக அங்கே அனுப்பிட்டாங்க மேலே. எங்கே? கைலாசம்.
டிபெட்டில் இருக்கிற கைலாஷம் இல்லை, கைலாசம் யாருக்கு தெரியாது அது எங்கே இருக்குதோ அங்கே. முக்கியமாக இந்த நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நாம் யார் யார் இப்போ கடவுள்னு நீங்கள் பூஜை பண்ணிக்கிறீங்க, அவர் எல்லாமே இந்த நாட்டில் நடந்து வாழ்ன மனிதர், உயர்ந்த மனிதராக வாழ்னாங்க, அதனாலே கும்பிடிக்கிறோம். இதனாலே தான் நாம் யோக கலாச்சாரத்தில் சிவனை ஆதி யோகின்னு வச்சிருக்கிறது. என்னத்துக்குன்னா அவனு யோகி. உங்கள் மாதிரி 2 கால் 2 கை 10 கை ஒன்றும் இல்லையா அவனுக்கு? உங்கள் மாதிரியே நடந்தான், உங்கள் மாதிரியே பலவிதமான பிரச்சனை எல்லாமே எதிர்த்தா அவன் வாழ்க்கையில். ஆனால் உள்நிலையில் எப்படி வாழ்னான்னா, அவனு மனிதனா இல்லையானே நமக்கு புரியல, அந்த அளவுக்கு வாழ்னான். இவனை திருப்பி நாம் மனிதனா பண்ணுறது ரொம்ப தேவை இருக்குது. என்னத்துக்குன்னா, இவனை நாம் மனிதனா பண்ணாதான் இது நமக்கு முடியும், நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும். இல்லைன்னா அவன் அங்கே நாம் இங்கே. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஆதியோகி என்றது ரொம்ப முக்கியமானது. என்னத்துக்குன்னா, இந்த வாய்ப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குது என்று ஞாபகப்படுத்துக்கிறது ரொம்ப தேவை இருக்குது. இது ஏதோ நம்ம மீறி இருக்கிற ஒரு தன்மை இல்லை, நமக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு உபயோகப்படுத்துகிறோமா இல்லையா, அவ்வளோதான். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதுக்குன்னா இவ்வளோதான். நான் இப்போ அதான் சொல்ல போனேன், அதுக்குள்ளே நீங்கள் நின்றுட்டீங்க. இவ்வளோதான் பண்ணணும். நாம் என்னன்னா, நம்ம நோக்கம் மாறக்கூடாது. காலில் முழிச்ச நேரத்துலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ தடவை நோக்கம் மாறி இருக்குது பாருங்க. இப்போ ஆன்மீகத்துக்காக அங்கே வந்து உட்காந்துங்க, என்னமோ ஆயிடுச்சு. என்ன ஆயிடுச்சு? தவளை வந்துடுச்சு. தவளை 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 வந்தாலே நம்ம நோக்கம் மாறி போயிடுச்சுன்னா பாருங்க, பாம்பை எடுத்து கழுத்தில் போட்டு உட்காந்தானா இல்லையா? பாம்பே வந்தாலும் எடுத்து கழுத்தில் போட்டு தியானத்தில் உட்காந்துக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்னமே வந்தாலும் சரி, நம்ம நோக்கம் அசையாமல் நாம் வச்சுட்டா நாம் குறிக்கோள் போய் தொடுறது ரொம்ப சுலபம். இப்போது நாம் ஒரு வண்டி ஓட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ஜின் இருக்குது, அதில் பவர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது, கியரு என்ஜின்னு எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நோக்கம் இப்படி வச்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்படி 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 பண்ணால் எங்கேனாலும் போய் சேர போகிறீங்களான்னு கேட்குறேன். இவ்வளோதான் பண்ணிக்கணும் நாம். அடுத்த 24 மணி நேரம் அங்கே தவளை வந்துச்சுன்னா அது பின்னாடி அது சாப்பிட்றதுக்கு பாம்பு இப்போ வரப்போகுது. அது பாட்டு அதுக்கு நோக்கம் மாறல பாருங்க, அது தவளை பின்னாடியே வருது. நீங்கள் அப்படிதான் நோக்கம் மாறாமல் இருக்கணும். என்னமோ வரட்டும், என்னமோ வரட்டும், யாரோ ஏதோ சொல்லட்டும், யாரோ என்னமோ பண்ணட்டும், யாரோ திட்டுவாங்க, யாரோ இன்னொன்று பண்ணுவாங்க, பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க, என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டோம். நம்ம நோக்கம் மாறக்கூடாது. இப்படி வச்சுக்க முடியுமா? 24 மணி நேரம் வச்சுக்க முடியுமா? 3 பேர் சொல்கிறாங்க. நோக்கம் மாறாமல் 24 மணி நேரத்தில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா, இந்த இந்த நம்ம உயிர் சக்தின்றது ஒரு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு புது நிலைக்கு வருது. என்னத்துக்குன்னா, ஒரே நோக்கம் மாறாமல் அச்சலமாக இருந்தால் ஒரு மனிதனு அவனுடைய அடிப்படையான தன்மையே மாறி போயிடும். இந்த குரு பௌர்ணமி நாள் நீங்கள் எல்லாமே இந்த உறுதி எடுக்கணும். என்னென்ன, நோக்கம் மாறாமல் இருக்கணும். ஆன்மீகம்னு சொல்லிட்டீங்க, நோக்கம் மாறாமல் இருந்தால் மித்ததெல்லாம் நடக்குது சுத்தம். ட்ராமா நடக்குது, என்னமோ எந்த அளவுக்கு நடக்கும், ஒருத்தருக்கு ஒரு அளவுக்கு நடக்கும். நோக்கம் மாறாமல் யார் இருக்கிறானோ அவனை குறிக்கோள் தொடாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. முக்தின்றது இன்னொரு ஜன்மத்தில் இல்லை, இப்போ. இதுக்கு தேவையான சக்தி, கருவி, அருள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. நீங்கள் நோக்கம் மாறாமல் இருக்கணும், அவ்வளோதான். தமிழில் ஒரு கேள்வி இருக்குதா? குரு,
சத்குரு, ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் பக்தி இயக்கம் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுது. நிறைய நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் இவங்கெல்லாம் தோன்றின பூமியாக, புண்ணிய பூமியாக இது இருந்தது. இன்னும் அவங்கள கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் அந்த கலாச்சாரமே இப்போ காணாமல் போகிற மாதிரி இருக்குது. இதை எப்படி மீட்டெடுக்கிறது? மறுபடியும் அந்த மாதிரி மனிதர்களை இங்கே உருவாக்க முடியுமா? ஏதோ ஒரு காலத்தில் நடந்தது திருப்பி அப்படியே நாம் பண்ணிக்கணும்னு ஒன்று தேவையில்லை. அதே தன்மை கொண்டு வர முடியும், ஆனால் அதே முறையில் கொண்டு வர முடியாது. அப்போ அவர் பக்தினால ஏதோ தேவாரம் பாடினாங்க. அவர் அந்த ஒரு காலத்துக்கு அது நல்லபடியாக நடந்தது. இப்போ இந்த கல்வி ஒரு விதமாக இருக்குது. இங்கே காரண அறிவு ரொம்ப வளர்ந்துச்சு. இந்த காரண அறிவு இப்போ கொஞ்சம் வாட்ஸ் ரூடிமெண்ட்ரி, ஒரு அடிப்படையான நிலை இருக்குது. அது இதனால இந்த காரண அறிவு ரொம்ப பரப்பிடுச்சு, ஆனால் அடிப்படையான நிலையில் இருக்குது. எப்படின்னா, இப்போ காரண அறிவுன்னா நிறைய பேர் இப்போ ரேஷனலிஸ்ட்ன்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க. எந்த ரேஷனல் இல்லை அதில். என்னன்னா, எது அவருக்கு புரியாதது எது நடக்காது உலகத்தில். எதே நடந்தாலும் இதில் ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் இருக்குது, இவ்வளோதான் தெரியும் அவருக்கு. அவருக்கு புரியாதது எதனால ஒன்று நடந்துச்சுன்னா இதில் ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் இருக்குது. இப்போ பாவம் நம்ம தமிழ் மக்கள் அங்கே உட்கார்றாங்க, சும்மா கண்ணு மூடி உட்கார்ந்தா ஓடுறாங்க. நான் ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்கல அவருக்கு இப்படியே கற்றணும்னு நானும் சொல்லலை. ஆனால் கண்ணை 3 நாளே கற்றுக்குவாங்க. ஓ, இது ஏதோ ஏமாற்றம் பண்ணுறாங்க, ஏதோ மெஸ்மரிசம் பண்ணுறாங்க, ஹிப்னோட்டிசம் கண்ணே பார்க்க முடியலையே, யாருன்னு தெரியலையே ஆள், எப்படி அவனை ஹிப்னடைஸ் பண்ணுறது? நான் இப்படியெல்லாம் நடக்க முடியாது, இதெல்லாம் போய் இவர் எப்படி என்ன அந்த பூச்செடி இருக்குது பாருங்க, நல்லா பூ வந்திருக்குது. வேருக்கு என்ன போட்டாங்க தெரியுமா? என்ன இது சாண்டல்வுட் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? மலம் போட்டாங்க, மலம். அது போட்ட பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்துச்சு பூ. காரண அறிவு கொஞ்சம் மேல் நோக்கி வரணும். ரொம்ப தாழ்வத்தில் இருக்குது காரண அறிவு. மலத்தில் பூவை எடுக்க முடியும்னா உசிர் வச்சு கடவுள் தன்மை எடுக்க முடியாதான்? மலத்தில் மாங்காய் பண்ண முடியும்னா உசிர் வச்சு இறைவன் உணர முடியாதா? அவர் காரண அறிவு ரொம்ப தாழ்வத்தில் இருக்குது. இப்போ போய் அவருக்கு பக்தி சொல்லி கொடுக்க போனால் அதெல்லாம் ஆகாது, போகாது. காரண அறிவே வளர்க்கலாம் கொஞ்சம். காரண அறிவே கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை கொண்டு வந்தா அதுலேயும் ஒரு வழி இருக்குது. இப்போ போய் காரண அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சு டஸ் புஷ் பேசுகிற ஆளுக்கு போய் அவனுக்கு போய் தேவாரமாக பாட முடியும்? நடக்காது அப்படி. அதனால நாம் திருப்பி அதே ஒரு முறையில் கொண்டு வரணும்னு தேவையில்லை. ஆனால் அதே தன்மை நாம் கட்டாயமாக கொண்டு வர முடியும். வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா? எப்போ அப்போ கூட பூர சமூகம் அப்படி இல்லை. ஆனால் சில பேர் அந்த மாதிரி வந்ததுனால கலாச்சாரத்து ஒரு நோக்கமே மாற்றினாங்க. ஒரு சமூகத்தில் 10-20 பேர் இருந்தால் அந்த மாதிரி தீவிரமான ஆள், அவர்னால கலாச்சாரத்து நோக்கமே மாறிடுச்சு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மாற்றிடலாமா? இப்படியா?
தமிழாளு தெம்பு, தமிழ்னா தெம்பு தானே. இது என்ன இப்படி மாற்றணும்னா நாம் சும்மா ஆயிடுச்சாகாது, போய் போதனை கொடுத்தா ஆகாது. நாம் அப்படி வாழணும் தானே. அப்படி வாழணும் தானே. நம்ம பார்த்தாலே ஓ இவர் என்ன இப்படி இருக்காங்களே, நாமும் இப்படி இருக்கணுமேன்னு ஆசை வந்துடணும் இன்னொருத்தருக்கு. உங்க பார்த்தா ஐயோ நானும் இப்படி இருக்கணும், ஐயா எப்படி இப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் வா தியானம் பண்ணிக்கோன்னு அப்போ சொல்லிக்கலாம். எல்லாருக்கும் போய் தியானம் பண்ணு தியானம் போகிற முட்டாள வாயை அடிச்சே இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறான் நினச்சிக்குவாங்க அவர். உங்க பார்த்தாலே ஓ நானும் இப்படி இருக்கணும்னு ஆர்வம் வந்துடணும். இந்த நோக்கத்தினாலே தான் ஈஷா என்ற பேரில் பலவிதமான செயல் நடத்திருக்கிறோம். இப்போ ஆன்மீகம் செயல் மட்டும் இல்லை, பலவிதமான செயல். எதுக்குன்னா இது ரொம்ப தேவை இருக்குது உலகத்தில். என்னன்னா ஆன்மீகம்ன்றது ஒரு ஊனம் இல்லை, ஒரு பலவீனம் இல்லை, இது மகத்தான சக்தி. வாழ்க்கையில் எதே வேணாலும் வெற்றிகரமாக நாம் செய்கிற திறமை நாம் சம்பாதிச்சுக்க முடியும். ஆனால் அது நோக்கி நாம் வாழல, வெற்றி நோக்கி நாம் வாழல. வெற்றின்றது நம்ம தேடியே வருது. என்னத்துக்குன்னா திறமை இருந்தால் வெற்றி வரும் தானே. எங்கே போகும்? திறமை இருக்கணும்னா உயிர் ஒரு உயர்ந்த நிலை கொண்டு போகணும் தானே. இது ஒரு வெளியப்படுத்துறதுக்காக பலவிதமான செயல் ஈஷால செஞ்சே இருக்கிறோம். நீங்கள் அப்படி வாழ்னீங்கன்னா உங்கள் ஊரில் உங்கள் பார்த்தாலே திறமைக்கரமா அமைதியா அன்பா சமநிலையா நீங்கள் வாழ்னீங்கன்னா உங்கள் பார்த்துட்டு ஐயா நாம உங்கள் மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அப்போது கலாச்சாரத்தின் நோக்கமே மாறி போயிடும். அந்த தாழ்வமான காரண அறிவு பேசிக்கிறாங்க. மலத்தில் எப்படி பூவை வந்துடும், வராது ஆகாது போகாதுன்னா அப்படி தான் நடந்திருக்குது. என்ன பண்ணுறது, நான் என்ன பண்ணுறது? பிரபஞ்சத்து நோக்கமே அப்படி இருக்குது. மலம் கூட வேருக்கு போட்டால் அது மாங்காயம் வெளியே வருது. இது நான் நீனு உருவாக்குனதான். அப்படிதான் இருக்குது. படைத்தல் மூலமே அப்படிதான் இருக்குது. இதுக்கு ஒன்றும் புது போதனை தேவையில்லை. உங்கள் உயிர் உயர்ந்த நிலை கொண்டு வரணும். உங்கள் பார்த்தா எல்லாருக்கும் அந்த நோக்கம் வரணும். அது வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் எது பழைய காலத்தில் ஒரு மகத்தான சூழ்நிலை இருந்தது இந்த ஒரு கலாச்சாரத்தில் நினைக்கிறீங்களோ அது நாம் அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே உருவாக்கிடலாம். தமிழ்நாட்டில் என்ன பெரிய பிரச்சனை? நம்ம மாநிலத்துக்கு கோயிலே அறிகுறியாக வச்சிட்டோம். நம்ம மாநிலமே கோயில்னு சொல்லிட்டோம். நம்ம மாநிலமே கோயிலா இருந்தா அதுக்குள்ள யார் வாழணும்? பூஜாரியா? கோயிலுக்குள்ள யார் வாழணும்? தெய்வமே தானே வாழணும். அப்படி வாழ்னீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. सर्वेश्वराय सदाशिवाय
नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः योगेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय योगेश्वराय महादेवाय
Namaskaram. And we were supposed to break at 8 o'clock and meet here at 10 because we wanted to see the eclipse. The moon is out there, little cloudy, but it'll come out. And there is a very significant eclipse. So, I think 10:37, is it? 10:44 it starts and it holds on. Oh, that long? Okay, till 4:44. No, you don't have to wait till 4:44. Just that after 10:44 you don't eat anything, that's it. So, is it good for you to break for 2 hours and come back? Otherwise, if you're not up to taking this wind and stuff like this, we can meet inside the Adiyogi Alayam. You're okay? You're all right here? So, it's 8:20 now. We'll meet here at 10:30. Okay? That's good. இந்த இடைவேளை முடித்து இவ்விடத்திற்கு 10:15 மணிக்கு தயாராக வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சத்குரு அவர்களுடன்